Hello, my dear children of grade 9. Today we are going to do the activities of Unit 3 in your workbook. We have the topic pleasure in Unit 3. Pleasure කියන්නේ සතුට. අපි සතුට ලබා ගන්න එක විදි තියෙනවා. අපි pupils book එකේ activities කරනකොට ඒ වගේ දේවල් කතා කරා. විනෝදාංශ ගැන, ඒ කියන්නේ hobbies ගැන, ඒ වගේම එක එක්කෙනා සතුට වෙන විදිහ ගැන, සතුට වෙන්න කරන දේවල් ගැන, ඒ වගේම අපි හුඟක් අලුත් දේවලුත් ඉගෙන ගත්තා. ඒ මතකයත් එක්කම අපි දැන් workbook activities කරන්නයි යන්නේ. We are starting with activity 1. Fill in the blanks with is, isn't, was, wasn't, were, weren't, will, won't be. එතකොට අපි මේ is, isn't මේ highlight කරලා තියෙන වචන ටික පාවිච්චි වෙන විදිහ එක සැරයක් මතක් කරගෙන activities ටික කරමු. I, you, we, they, he, she, I, you, we, they, he, she, it. දැන් ඒ වගේ pronouns වල පුතාලා දන්නවා දැන් singular plural අඳුන ගන්න. එතකොට මේවා plural, මේවා singular. එතකොට අපි දන්නවා මෙතන දාන්නේ was, මෙතන දාන්නේ were. ඒ වගේම වෙනත් singular. ඒ කියන්නේ ඒක වචන. දෙයක් ගැන නම් කතා කරන්නේ අපි දාන්නේ was. plural බහුවචන දෙයක් ගැන නම් කතා කරන්නේ අපි දාන්නේ were. ඒත් එක්කම අපි මතක තියාගන්න ඕනේ මේ ඔක්කොම past tense. past කියලා past time එකට අතීත කාලයට refer කරනකොට තමයි were, was දාන්නේ. එතකොට මේ වගේ singular අවස්ථාවක was වගේම plural අවස්ථාවක were, ඒ වගේම අපි මතක තියාගන්න ඕනේ contracted form. අපි චුට්ටක් මතක් කරගමු contracted form එකත් උත්තර ලියන්න කලින්. අපි දන්නවා was not කියන එකට මොකක්ද උනේ? මේ omission of a letter කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. O එක අයින් වෙලා ඒ වෙනුවට apostrophe එකක් ඇවිල්ලා අපි contracted form එක ලිව්වා. wasn't කියලා. එතකොට were not කියන තැනදී weren't කියන contracted form එක ලිව්වා. ඒත් එක්කම අපි කරපු දෙයක් තමයි future time එකට refer කරනකොට, අනාගතයට refer කරනකොට singular plural ભેදයක් නැහැ. එතනදී will be කියලා පාවිච්චි කරා. Number 1, we can't visit the museum tomorrow. There are enough time. මෙතන is, isn't කියලා තියෙනවා. මොකක්ද අපි එතනින් දාන්නේ? present time එකට නම් refer කරන්නේ අපි දන්නවා අපිට දීලා තියෙන is විතරයි. අපි ඒ උනාට අනිත් ටිකත් මතක් කරලා බලමු. මේ පැත්තෙන් am, මේ තුනට are, මේ තුනට ඒ වගේම ඕනම වෙනත් singular දෙයකට, ඒක වචන දෙයකට අපි refer කරනකොට is. එතකොට මේකෙම මොනවද contracted forms ටික අපි බලමු එක සැරයක් ලියලා. මෙතනදී අපිට isn't විතරයි දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි අපි මතක් කරගෙන බලමු
කොහොමද ඒක ලියන්නේ කියලා are not එක aren't වෙනවා. is not එක isn't වෙනවා. contracted form එක. මෙතන හැටියට එතකොට අපි present දෙයක් නිසා we can't visit the museum tomorrow. There enough time. මෙතන future නිසා tomorrow කියනකොට අපි දන්නවා ඒක future. එතකොට මොකද්ද මෙතනට එන්නේ there won't be enough time. won't be කියන එක කොහොමද හැදුනේ? will not එකේ contracted form එක won't. will not negative won't. How can we practice the drama here? අපි කොහොමද මෙතන නාට්‍ය පුහුණු වෙන්නේ? There blank enough space. There isn't enough space. මෙතන ඉඩ මදි. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඉඩ නැහැ. What is that noise? Blank. There anybody in the room? Is there anybody in the room? No, there isn't. Anybody කියලා තිබුණ නිසා අපි is කියලා දැම්මා. How many students blank there in the class yesterday? මෙතන අපිට clues දෙකක් තියෙනවා. මොකක්ද දාන්නේ කියන එක තීරණය කරන්න. මොකක්ද clues දෙක අපිට තියෙන? yesterday කියන එකෙන් අපි දන්නවා මේක past කියලා. students කියන එකෙන් අපි දන්නවා මේක plural කියලා. එතකොට plural past. plural past නිසා අපි දන්නවා එතෙන්ට එන්න ඕනේ were. How many students were there in the class yesterday? There were 30. Blank, there any free time to do your homework last evening? Again, last evening is past. Atite. There any free time to do your homework last evening? Free time. Time. අපි එතනට දානවා was there any free time to do your homework last evening? I can't come tomorrow. Blank, there be a cricket match. මට හෙට එන්න වෙන්නේ නෑ. cricket match එකක් තියෙයිද හෙට? Will there be a cricket match? B එක මෙතන තියෙනවා. එතකොට will there be a cricket match? This is what we revised before we did the activity. Activity 2. Complete the paragraph. Fly, paddy field, kites, holiday, children, sizes, beautiful, shapes, colors, happy. Flying kites is an interesting hobby among blank. එතනට මොකක්ද එන්න පුළුවන්? අපි දන්නවා fly කියන්නේ පියාඹනවා, paddy field කියන්නේ කුඹුරක්, kites දන්නවා holiday කියන්නේ නිවාඩුවක්, children, sizes, beautiful, ලස්සනයි, shapes, colors, happy. Flying kites is an interesting hobby among children. ළමයි අතර හුඟක් ළමයි ආසාවෙන් කරන විනෝදාංශයක්. I like my second term holiday. ඇයි second term holiday එකට ආස? August නිසා. Second term holiday. Because I can kites. Kites එක්ක අපි මොනවද කරන්නේ? Fly kites. සරුංගල් අරිනවට මොකක්ද අපි කියන්නේ? Fly kites. I can make blank kites. මට හුඟක්
ලස්සන beautiful kites හදන්න පුළුවන්. There are kites of different මොනවද වෙනස්කම් තියෙන්නේ? Different colors, sizes, shapes කියලා කිහිපයක් තියලා තියෙනවා අපිට. Different sizes, colors and shapes. And we can cut these off since we have used them already. I go to the blank to fly kites. Paddy field එකට ගිහිල්ලා පුළුවන් නේද? සරුංගල් අරින්න. I go to the paddy field. උගක් ඉඩ තියෙන තැනක්, සුළඟ තියෙන තැනක්. I'm blank when my kite goes up. I'm happy. උගක් සතුටු හිතෙනව නේද? සරුංගලේ උඩ යනකොට. I'm happy when my kite goes up. My friends come to fly blank with me. I enjoy flying kites. My friends come to fly kites with me. I enjoying flying kites කියන්නේ සරුංගල් අරින එක මම හුඟක් විනෝදයෙන් කරන දෙයක්, මම හුඟක් සතුටෙන් කරන දෙයක් කියන එක. Remember our topic? Pleasure. Before we do the next activity, we'll look at what modals are. පුතාලට ඊළඟට තියෙන activities වලට modals කියන එක ඕන වෙනවා. දැන් අපි බලමු modals කියන්නේ මොකක්ද කියලා. And can you remember this? Before we do the next activity, let's look at what modals are once again. ඇයි once again කිව්වේ? අපි මේ ටික pupils book එකේදී කෙරුවා. ගොඩාක් activities උත් කරා. අපි චුට්ටක් මතක් කරගමු මේ modals මොනවද? අපි එතනදී ඉගෙන ගත්ත විශේෂයෙන් මේ should, can, must, would කියන හතර. මේ එකත් පොඩ්ඩක් introduce කරා. පොතේ තිබුණා මේ හතරම. Should කියන එක give advice, express necessity. ඒ කියන්නේ අවවාදයක් දෙන්න, අවශ්‍යතාවයක් ප්‍රකාශ කරන්න. Can talk about ability, පුළුවන්කම හැකියාව ගැන කියන්න යමක. Ask and give permission, අවසර ඉල්ලන්න, අවසර දෙන්න. Offer something, අපි offer කරනවා කියන්නේ උදව්වක් දෙන්න වගේ දෙයකට අපි ඉදිරිපත් වෙනවා. Must give advice, express necessity in a stronger way. ඒ කියන්නේ should වගේම තමයි. advice එකක් අවවාදයක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් අවශ්‍යතාවය ප්‍රකාශ කරන්න. හැබැයි ඊට වඩා ප්‍රබල විදියකට. ඒ කියන්නේ should කියනවට වඩා must කිව්වොත් ටිකක් අනිවාර්ය ගතිය වැඩි. Then with would, request or offer something politely. හරිම ආචාරශීලී විදියට යමක් ඉල්ලනවා, එහෙම නැත්නම් offer කරනවා, දෙන්න ඉදිරිපත් වෙනවා. අපි ගෙදරට එන කෙනෙක්ගෙන් අහනවා, would you like to have a cup of tea? අන්න ඒ වගේ. Ask or grant permission, politely offer to do something කියන එකත් මේවත් එක්කම යන ටිකක් ඊට කිට්ටුවෙන් යන එකක් නිසා අපි පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරා මේ කියන modal එකත්. Now let's start doing the activities based on modals. And now we have activity 3. What must you do to keep your classroom neat and tidy? පිළිවෙලට පිරිසිදුව අපි අනිවාර්යෙන් අපේ classroom එක තියාගන්න ඕනේ. We must sweep the classroom every morning. හැමදාම උදේට class එක අතු ගන්න ඕනේ. තව මොනවද කරන්න පුළුවන් පුතාලට? We must put litter into bins. Bins ඇතුළට දාන්න ඕනේ තැන් තැන් වල කුණු විසි කරන්නේ නැතුව. We must
wipe our desks before going home. හවසට යන්න කලින් ඩෙස්ක් පිහදාලා යන්න ඕනේ. එතකොට හරි පිළිවෙලයි ඩෙස්ක් උඩ එක එක පැන්සල් උල් කරපුවයි හැමදේම ඉතුරු කරලා දාලා යන්න නැතුව හවසට හොඳට පිහදලා යන්න ඕනේ ඩෙස්ක් එක. We must keep things like the duster, broom, bins, chalk or whiteboard markers, in the right place. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? සාමාන්‍යයෙන් අපි ඒ බඩුව තියන්න ඕන තැන තිබිය යුතු තැන හරියට තියන්න ඕනේ. නැත්තම් හරිම අපිලිවෙලක් පේනවා පන්ති කාමරය ඇතුලේ. කොස්ස තියෙන තැන චෝක් හරි වයිට් බෝඩ් මාකර්ස් ටික තියෙන තැන ඩස්ටර් එක තියන්නේ කොහෙද? ඒ හැම දෙයක්ම අපි බින්ස් තියන්නේ කොහෙද? බින් එකක් තැන් තැන් වල තියන්නේ නැතුව හරි තැනක්. ඒ හැමදාම හැම බඩුවම නිසි තැන තිබ්බොත් ක්ලාස් එක neat and tidy වෙනවා. තව මොකද්ද පුතාලට ක්ලාස් එක ලස්සනට පිරිසිදුවට පිළිවෙලට තියාගන්න කරන්න පුළුවන් දේවල්? අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. අපි තව එකක් ලියමු. පුතාලට ක්ලාස් එකේ කබඩ්ස් ගැන ලියන්න පුළුවන්. charts කොහොමද දාන්න ඕනේ? බිත්ති එහෙම අපිලිවෙල වෙන්නේ නැතුව ඒවට ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැතුව කොහොමද ලස්සනට charts posters තියන්නේ? ඒ වගේ හුඟක් දේවල් ලියන්න පුළුවන්. අපි කිහිපයක් මෙතන ලියමු. They have asked for 5, so we'll write another one. We must put a clean tablecloth to the teacher's table. We must put a clean tablecloth to the teacher's table. ලස්සනයි ටීචර්ගේ මේසෙටත් ටීචර්ස්ලාගේ මේසෙට ලස්සන පිරිසිදු ටේබල් ක්ලොත් එකක් දාලා තිබ්බමත් පන්තියට හොඳ පිළිවෙලක් ඒකෙන් එනවා. පුතාලට රෙකෝඩ් බුක්ස් තියෙන තැන ගැන ඒ වගේ මල් වාස් එකක් තියන්නේ කොහෙද? ඒ වගේ දේවල් පිරිසිදුකමයි පිළිවෙලයි සම්බන්ධයෙන් තව ලියන්න පුළුවන්. Activity 4. What must people do to keep the environment clean? අපේ පරිසරය පිරිසිදුව තියා ගැනීම අපි හැමෝගෙම වගකීමක්. ඒකයි අපි must කියන එක මෙතන දාලා තියෙන්නේ. පුතාලට මතකයි නේද? must කියලා පාවිච්චි කරන්නේ මොන වගේ දේවල් වලටද කියලා? Shall we go back to that slide and have a look at it once again? Must give advice or express necessity in a stronger way. අවශ්‍යතාවයක් ටිකක් ප්‍රබල විදියට කියන තැනක්. අන්න ඒක තමයි must කියන්නේ. දැන් පරිසරය සම්බන්ධයෙන්ුත් අපිට ඉතාමත්ම අවශ්‍යයි හැමෝම සැලකිලිමත්ව සිටීම. පිරිසිදුකම ගැන, පරිසරය රැක ගැනීම ගැන, පරිසරයේ සමතුලිතතාවය රැක ගැනීම ගැන අන්න ඒ නිසායි අපි එතන must කියන එක දාන්නේ. පරිසරය රැකුණොත් තමයි අපි රැකෙන්නේ. People must not cut trees. මිනිස්සු ගස් කපන්න හොඳ නෑ. Must not cut. ඒ වගේම people must plant more trees. වැඩිපුර ගස් වවන්න ඕනේ.
People must stop improper disposal of garbage. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? නිසි පරිදි කුණු බැහැර කරන්නේ නැතුව එක අපරීක්ෂාකාරී ලෙස කුණු බැහැර කිරීම මිනිස්සු නතර කරන්න ඕනේ පරිසරය පිරිසිදුව තියාගන්න නම්. People must sort rubbish as biodegradable and non-biodegradable. ඒ කියන්නේ sort rubbish කියන්නේ අපි ඉවතලන කුණු වෙන් කරන්න ඕනේ. මොන විදියටද වෙන් කරන්නේ? දි รา පත් වන කුණු සහ දි รา පත් නොවන කුණු ලෙස. People must keep their surrounding clean. තමුන්ගේ වටපිටාව පිරිසිදුව තියාගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි සමස්තයක් හැටියට මුළු ප්‍රදේශයම පිරිසිදු වෙන්නේ. People must keep their surroundings clean. Fill in the blanks with must or mustn't. How did we form this word when we discuss the pupils' book activities? Must not becomes mustn't. The negative form. What do you call this? The negative form. They are too old now. We help them. හුඟක් වයසින් වැඩි නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම උදව් කරන්න ඕනේ. We must help them. The baby is sleeping. You blank make a noise. පුංචි ළමෙක් නිදාගෙන ඉන්නවා නම් අපි ශබ්ද කරන්න හොඳ නෑ. You mustn't. We blank turn off the lights before we leave the house. අපි නිවසෙන් පිට වෙන්න ඉස්සෙල්ලා light turn off කරන්න ඕනේ, නිවන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපි විදුලිය අපතේ හැරීමෙන් වළකින්නේ. People blank throw things out of the window. ජනේලෙන් මුකුත් විසි කරන්න හොඳ නෑ. Mustn't. They blank buy tickets to see the drama. They must buy tickets. ටිකට් මිලදී ගන්න ඕනේ නාට්‍ය නරඹන්න නම්. Fill in the blanks with should or shouldn't. දැන් පුතාලට මතකයි shouldn't කිව්වේ should not. මොනවටද පාවිච්චි කරේ? ඒත් advice එකක් දෙන්න, එහෙම නැත්නම් necessity එකක් express කරන්න. Listen to them. You should respect your elders. අපි වැඩිහිටියන්ට ගරු කරන්න ඕනේ, ඒගොල්ලෝ කියන දේ අහන්න ඕනේ. It's going to rain. You should take an umbrella. වහින්න යන්නේ, කුඩයක් අරන් යන්න. You should. අවවාදාත්මකව කියන දෙයක්. You have less marks. You should study hard. ලකුණු අඩු නම් අනිවාර්යෙන්ම
වැඩියෙන් මහන්සි වෙලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. You are in the library. You shouldn't disturb other readers. අනිත් අයට disturb කරන්න එපා. මොකද ඔයා ඉන්නේ පුස්තකාලයක library එකක. You shouldn't disturb other readers. What is activity 7? Find the missing letters using the clues given to you. දීලා තියෙන clues වලින් අපි මොකක්ද වචනේ කියලා හොයාගන්න ඕනේ. It contains news and other articles. News ප්‍රවෘත්ති තියෙන්නේ newspaper. පුවත්පතක්. It is smaller than a town. නගරයකට වඩා කුඩා. Village. It is an institution for educating children. ළමයින්ට උගන්වන තැන මොකද්ද? School. This land is used for growing crops and rearing animals. ඒ කියන්නේ සත්තු ඇති කරන්නේ වගේම අස්වැන්න ලබා ගන්න අපි ඒ වගේ ඔක්කොම දේවල් වලට මොකක්ද කියන තනි වචනේ. Farm. It is a young pig. Piglet. Young pig is a piglet. It is round and it shines in the night sky. රෑ හසේ තියෙන round object එක තමයි moon. 8. They are young girls and boys. පොඩි ළමයින්ට අපි කියනවා children. It is a large nut, coconut. And now we have activity 8. Look at the pictures. What's your advice? Use should and shouldn't. එතකොට කරන්න ඕන දේවල් වලට should, කරන්න ඕන නැති දේවල් වලට shouldn't. I have a toothache. Every morning I go to school late. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද advice එක දෙන්න අවශ්‍ය දේ කියලා. My hands are dirty. මගේ අත් පිරිසිදු නෑ. I have body aches. I'm not well. ඒ කියන්නේ මට ඇඟ රිදෙනවා මට සනීප නෑ. It's raining. I want to go out. So we'll write the advice for the first one. I have a toothache. දතක් රිදෙනවා නම් you should see a dentist. දන්ත වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙන්න යන්න ඕනේ. You Every morning I go to school late. හැමතිස්සෙම ඉස්කෝලේට පරක්කු වෙන ළමෙක්ට දෙන්න ඕන ඇඩ්වයිස් එක මොකද්ද? You should be punctual. වෙලාවට වැඩ කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් කියන්න පුළුවන් you should wake up early. කලින් නැගිටින්න ඕනේ. ඒ වගේ. My hands are dirty. You should wash your hands. I have body aches. I am not well කියනකොට අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ you should rest. විවේක ගන්න ඕනේ. It's raining. I want to go out. දැන් වැස්සේ එළියට යන්න හදන එක්කෙනෙක්ට මොකද්ද කියන්න ඕනේ? You shouldn't get wet in the rain.
And activity 9 is your friends paid you a visit. Write the questions that you would use to offer them food and drinks. Offer them කියන්නේ අපි පිළිගන්වන්න මොනවා හරි කෙනෙක් ආවහම අමුත් එක්ක ආවහම මොනවා හරි දෙන්න අහනවා. එන්නේ ඒක තමයි මෙතනින් අහන්නේ food and drinks. How can you offer them? Would you like කියන එකෙන් අපි මේ වගේ හුඟක් ඒවා ලිව්වා pupils book එකේ. ලස්සන පින්තූරක් තිබුණා පුතාලට මතක ඇති. අපි ඒ වගේ ඒවා ටිකක් මෙතනත් ලියමු. Would you like a cup of tea? Would you like to have a piece of cake? Would you like to have Would you like to have lime juice? You can say something like this. I made it myself. Then also you can write something like this. Would you like to have some toffees? ඒ විදිහට තමයි අපි offer කරන්නේ food and drinks. මෙතන තියෙනවා tea, coffee, plantains, sandwiches, cutlets, cake and biscuits. අපි මෙතනින් සමහර ඒවා ලිව්වා cake, toffee, tea. මේවත් අපිට ලියන්න පුළුවන්. Sandwiches and cutlets එක තැනකට දාලත් ලියන්න පුළුවන්. Would you like to have some sandwiches and cutlets? Now we have biscuits and plantains. You have to write it the same way. Would you like to have plantains? So you had plantains here. We have taken everything. The same way you have to write, would you like to have some biscuits? And then we have activity 10. Here's a problem. Read it. No time to do my homework. Problem එකක් තියෙනවා. දැන් කියවන්න කියලා තියෙනවා. I'm Chatura. I'm in grade 7. My father and mother are government officers. දැන් චතුර කියනවා යා ඉන්නේ grade 7 වල අම්මයි තාත්තයි රජයේ කාර්යාලයක වැඩ කරන්නේ. I am the only child in my family. Only child කියන්නේ ඒ පවුලේ ඉන්න එකම ළමයා. My grandmother looks after me because my parents go to work every day. මගේ grandmother ආච්චියම තමයි මාව බලාගන්නේ. මොකද අම්මලා වැඩට යන හින්දා go to work every day. I come home from school around 2:30 p.m. Then I have my lunch and watch television. ගෙදර ඇවිල්ලා lunch ගන්නවා, television බලනවා.
After that, I go to play with my friends. I return home around 6 in the evening. සෙල්ලම් කරලා හවස තමයි එන්නේ. I have a wash before my parents come and I start my studies. මම parents ලා එන්න කලින් wash එකක් අරගෙන පාඩම් කරන්න පටන් ගන්නවා. When I have a lot of homework. ගෙදර වැඩ හුඟක් තියෙනකොට a lot of homework. I can't finish them. මට ඒක ඉවර කරන්න බැහැ. Then I go to school without doing my homework. එතකොට මම වැඩ ඉවර කරන්න නැතුව ඉස්කෝලේට යනවා. Without doing my homework. I usually have my dinner usually. මම සාමාන්‍යයෙන් රාත්‍රී ආහාරය ගන්නේ 8:30 p.m. and go to bed around 9 p.m. I'm worried. Please help me. මං හරිම කනගාටුවෙන් ඉන්නේ මේ ප්‍රශ්න ගැන. මට උදව් කරන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට පේනව නේද මොනවද මෙයා කරන්න කියලා? හවසට ඇවිල්ලා ලන්ච් අරගෙන ටෙලිවිෂන් බලනවා හුඟක්. එතකොට හෝම්වර්ක් කරන්න වෙලා නැතුව ඉස්කෝලේ යනවා හෝම්වර්ක් කරන්නේ නැතුව. What's your advice? Should, shouldn't. අපිට දාන්න පුළුවන් he shouldn't go to play when he has a lot of homework. We can say he shouldn't watch TV too much. Then also we can say he should work according to a timetable. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? timetable එකක් හදාගෙන ඒ අනුව වැඩ කරන්න. අපිට ගෙදරදිත් කාලසටහනක් තියාගෙන පිළිවෙලට වෙලාව බෙදාගෙන homework කරන්න වෙලාව හොයාගන්න කියන එක තමයි මේ advice එකෙන් අපි කියන්නේ. Activity 11. Pronounce the words given below. Put them in the correct column. For, per, difference. මේවෙන් අපි හරියටම දැනගන්න ඕනේ කොතනදිද for sound එක එන්නේ කොතනදිද per sound එක එන්නේ කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලා for ඒවා ටික මාක් කරමු. Frown, frog, flat, fruit, fight, frame, form, fan, floppy, fat, fill, fall, fit. Per sound එකෙන තැන් තමයි per, prawn, plant, plate, plum, plug, plight, paper, puppy, pan, plan, plane. මේ හැම එකකම එන්නේ per sound එක. එතකොට පුතාලට තියෙන්නේ මේ ටික හරි column එකේ ලියන එක විතරයි. So there is a table like this. You can write the words that begin with the first sound in this column and per sound in this column. And now we can move on to the picture description. Do you remember we have done picture descriptions before? අපි කලිනුත් දැක්කා මේ වගේ picture එකක ඉන්න අය දිහා බලලා ඒගොල්ලන් කරන දේවල් දිහා බලලා කොහොමද description එකක් ලියන්නේ කියලා. අපි බලමු ඊටාම සරල විදියට කොහොමද මේ ළමයි කරන දේවල් describe කරන්න කියලා. You can see that they are in a children's park. This is a children's park. Some children are playing with a ball. 4 children are playing on seesaws. 2 children are swinging. 1 child is sliding on a mat slide and 2 more are waiting to do so. මෙතන තියෙනවා පුතාලට පැහැදිලිව පේන්න එක්කෙනෙක් තමයි මේ mat slide එකේ පල්ලෙහාට යන්නේ. අනිත් දෙන්න බලාගෙන ඉන්නවා ඒක කරන්න. waiting to do so කියලා කිව්වේ ඒකයි. Another 2 are playing on the monkey bar. 1 child is looking at the children who are playing. එකත් පුතාලා දැක්කනේ එක්කෙනෙක් බලාගෙන ඉන්නවා සෙල්ලම් කරන්න නැතුව. මේ දෙන්න තමයි මේ monkey bar එකේ යන්නේ.
Everyone is having fun. හැම කෙනෙක්ම හුඟක් සතුටෙන් ඉන්නවා. Activity 13. Complete the blanks using words given in the box. Can, cannot, must, must not, should not, would not. අපි දැන් හුඟක් සැරයක් models ගැන කතා කරපු නිසා කෙලින්ම මේ blanks fill කරන්න ගන්න පුළුවන්. It's raining. We should not go out now. We wash our hands before eating. We must wash our hands before eating. The view is beautiful. You should take a photograph. The road is narrow. You mustn't drive fast. My hands are dirty. I cannot answer the phone. You blank eat well now or you blank be hungry. You should eat well now or you would be hungry. Then hondin කෑවේ නැත්තං බඩගිනි වෙයි. She is not well. She blank come to school tomorrow. එයාට අසනීප නිසා හෙට එන එකක් නැහැ කියන uncertain දෙයක් තමයි අපි කියන්නේ. හරියටම දන්නේ නැහැ. She would not. හුඟක් දුරට come to school tomorrow. That's how you can use these words to fill in the blanks. And now we can look at activity 15. Read the following note, imagine that you're Kokila, and write a reply. We learned how to write a note. And here, once again, you have another note. Dear Kokila, I have cricket practices in the afternoon at school today. Can you tell the van driver not to wait for me? Saranga. ඒ කියන්නේ හවස cricket practices තියෙන නිසා මට ඉන්න වෙනවා van driverට කියන්න මං එනකන් ඉන්න එපා කියලා. So you can write, dear Saranga, sure, I will pass the message to the van driver. අපි දිග වාක්‍ය නෙමෙයි ලියන්නේ නෝට් එකකදී අවශ්‍යම මෙසේජ් එක විතරයි ලියන්නේ. Here you have to write the name. Kokila. And now we are moving on to activity 16. Find the word with a different sound and underline it. වෙනස් ශබ්දයක් different sound එකක් තියෙන එක underline කරන්න තියෙන්නේ. Wish, wash, dish, toss කියන තැන මේ හැම තැනකම sh sound එක මෙතන විතරයි s sound එක. එතකොට අපි underline කරන්නේ ඒක. Miss, toss, gloss, moss. එතන අපිට පේනවා o sound එක තමයි මෙතන හැම එකකම යන්නේ. මෙතන විතරක් e sound එක is කියන එකෙන් ඉවර වෙනවා. Crush, cross, brush, flush. Cross is different. Ship, shop, tip, sip. Shop is different. Always you have ip at the end in the other words. Suit, root, boot, soap. Here you have the oo sound and here you have the o sound. And now you have activity 17. You can see a notice. Read the notice given below and answer the given questions. Color me. Notice එකක අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි දැනුවත් කිරීමක් කරනවා යම්කිසි event එකක් ගැන.
an exhibition of arts and crafts for raising funds organized by the School of Differently Abled will be held from 18th to 21st September 2019 at the House of Art, Marcy Plaza, age group 6 to 10 years. Buy your tickets today. The Parents Union. දැන් මේ ප්‍රදර්ශනයක් ගැන තමයි දැන්වීම තියෙන්නේ. Organised by කියන්නේ කවුද? ඒක සංවිධානය කරන්නේ මොනවටද කරන්නේ? Raising funds මුදල් එකතු කිරීමටයි ඒක කරන්නේ. Organize කරන්නේ කවුද කියන එකක් දීලා තිනවා. ඒ වගේම කොයි දවස්වලද තියෙන්නේ කියන එක තියෙනවා. කොහෙද කියන එක දීලා තිනවා. Venue එක at the House of Art කියන එක. ඒ වගේම මොන වයස් සීමාවේ අයටද සහභාගී වෙන්න පුළුවන් කියලාත් තියෙනවා. ටිකට් ගන්න කියලාත් ඒ වගේම කවුද මේ notice එක දෙන්නේ කියන එකත් දීලා තියෙනවා. What is the notice about? It's about an exhibition. An exhibition of arts and crafts. What is the purpose of this event? මොන අරමුණකින්ද මේක කරන්නේ? To raise funds. Can we go to see it for free of charge? නොමිලේ යන්න බෑ. ටිකට්ස් මිලදී ගන්න කියලා තියෙනවා. No. We have to buy tickets. Who has done the artwork? කවුද artwork කරලා තියෙන්නේ? Children of the School of Differently Abled. ඒ කියන්නේ විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති සිසුන්ගේ පාසලක තමයි මේ දේ කෙරෙන්නේ. Who organizes it? එතන organized by කියලා තියෙනවා. The School of Differently Abled. And now we are moving on to the next activity. Activity 18. You are about to celebrate your 13th birthday. Write a letter of invitation to your friend asking him, her to attend the party that your parents have organized. ඒ කියන්නේ දෙමව්පිය ඔයා වෙනුවෙන් සංවිධානය කරපු ඒ උපන්දිනේට එන්න කියලා තමයි යාළුවන්ට කියන්නේ. මොනවද ඕගලන් කරන්න කියන එක සරලව කෙටියෙන් කියන්න ඕනේ දැන් ලියුමේ. You can start like this by address and the date. Make an informal letter එකක්. ඒ කියන්නේ අපි යාළුවෙක්ට ලියන බොහොම සරල ලියුමක්. විශේෂයෙන් ලොකු structure එකක් අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපේ address එක දාලා date එක දාලා මෙහෙම dear අමාලි කියලා යාළුවාගේ නම දාලා පටන් ගන්න පුළුවන්. Hope you are doing well. Thank you for your letter and the photos. අර අපි කියන්න යන කාරණාවට ඉස්සෙල්ලා පුංචි වාක්‍යයක් ඒ විදිහට ඔයා හොඳින් ඉන්න වෙති කියලා මම හිතනවා. ඔයා ආපු ලියුමට ෆොටෝස් වලට ස්තුතියි. ඒ වගේ දෙයක් කියලා යොමු වෙන්න පුළුවන් අපිට කියන්න ඕන ප්‍රධාන දෙයට. I'm going to have a party for my 13th birthday. මම මගේ 13 වෙනි උපන්දිනේට උත්සවයක් ගන්න තමයි යන්නේ. My parents are happy to invite my friends. දෙමව්පියනේ organize කරන්නේ සංවිධානය කරන්නේ. එතකොට කියනවා ඒගොල්ලන් හුඟක් සතුටුයි මගේ යාළුවන්ට ආරාධනා කරන්න කියලා. It will be at a hotel named the Rock House which is close to Bolgoda Lake. ඒක හොටෙල් එක තමයි තියෙන්නේ
rock house කියලා බොල්ගොඩ ලේක් එක කිට්ටුව. We can do many activities there. එතන හුඟක් ක්‍රියාකාරකම් කරන්නත් තියෙනවා. Please try to come. Give my love to your family. කොහොම හරි එන්න උත්සාහ කරන්න. මම ඔයාගේ පවුලේ අයව ආදරෙන් මතක් කර බව කියන්නේ කියලා නම මෙතන ලියලා ඉවර කරනවා. එතකොට මේ වගේ පොඩි ලියුමක් පුතාලට ලියන්න පුළුවන්. උපන්දිනේට කරන්න හිතන් ඉන්නේවා එකතු කරලා. And that's the last activity in your workbook. We have completed both workbook activities and pupils book activities of Unit 3. පුතාලා මේ පොත් දෙකේම කරපු activities හොඳින් අවධානයෙන් කරන්න ඇති කියලා මං හිතනවා. You have to practice more to work in a confident way.